আসসালামু আলাইকুম, টেক করবিডি ইউটিউব চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমরা বাংলা ফন্ট কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় এবং কিভাবে সেটা ইনস্টল করতে হয় সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব আজকে। চলুন শুরু করা যাক। আমরা চলে এসেছি। এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা ফন্টস ডাউনলোড করতে পারি। যেমন আমি এইটা ডাউনলোড করতেছি। নিচে ডাউনলোড, ওকে ডাউনলোড। এখানে আমার সেভ হবে, নিউ ফোল্ডার করে দিচ্ছি। ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আমরা ওইখানে যাব, ফন্টস 2 এটা ডাউনলোড করলাম। তারপর এটাকে আমরা এক্সট্রাক্ট করব। এখান থেকে আমরা করতে পারি, বা এটাকে আমরা যদি এক্সট্রাক্ট করি, এক্সট্রাক্ট হেয়ার, এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে। এবার হচ্ছে আমাদের এই কয়েকটা ফন্টস, লার্জ আইকন, এগুলো হচ্ছে আমাদের ফন্টস। ওকে, এবার আমরা যাব হচ্ছে সার্চ বক্সে, সার্চ করব কন্ট্রোল প্যানেল। কন্ট্রোল প্যানেল চলে এসেছে। তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো যে ফন্টস, এই ফন্টস এখানে আছে। অনেক সময় এক্ষেত্রে থাকে না, যেমন এরকম থাকে। এরকম থাকলে আমরা ক্যাটাগরি থেকে গিয়ে লার্জ আইকন, তারপরে যে ফন্টসে ক্লিক করব। একটু সময় নেবে, চলে এসেছে। এরপর আমরা এই ফাইলে যাব, তারপর একটা বা দুইটা করে নিয়ে এখানে ছেড়ে দিব। ইনস্টলিং হচ্ছে। ওকে, ইনস্টল হয়ে গেছে। এবার আমরা এটা চেক করব যে ইনস্টল হলো কিনা।